pleasure to introduce Chitra ma'am, all-time supporter of this group. She comes to our program regularly even as a listener. She is an awesome presenter. She takes lot of effort to prepare and present in an easy understand way. Today's review is about a book titled Getting Things Done. Let's listen to Chitra ma'am on what the author says in this book. Welcome Chitra ma'am, the stage is yours. Thank you. நீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். Thank you, Seva ma'am. First of all, good evening to all of you. Uh, எல்லாருக்கும் மாலை வணக்கம். இந்தியாவிலேருந்து சென்னையிலேருந்து தமிழ்நாட்டிலேருந்து ஜாயின் பண்ண எல்லாருக்கும், அப்புறம் யூஎஸ்லேருந்து ஜாயின் பண்ண எல்லாருக்கும் காலை வணக்கம். குட் மார்னிங். Thank you Red Fort Forum for giving me this opportunity to share my knowledge and take away from this book with all of you. Um, so, without getting much delay, I'll get started with the content of the book. Thank you, Seva ma'am, for hosting this. Thanks for your support. So, I hope my screen is visible and you're able to see, ma'am. Yeah, it's clear ma'am. You can start. Okay, okay. Yeah, thank you, ma'am. Okay, so we are today. Let's learn from this book, "Getting Things Done" by David Allen. So this is a very famous book in productivity, and it has helped a lot of executives to manage their work and time efficiently. So this is book is all about how to be more stress free and relaxed and stay in control. uh, so we'll learn some techniques from this book, and we can implement it in our own life and see if it helps us. I'm also in the process of learning this, and this is very interesting. So I was very much eager to present this with our audience. Uh, to give a background about the author David Allen, he is a trainer, and he has written like two version of this book. So the initial version of the book was more focused on uh, this the same concept, but it was more how to handling the things with the papers and filing mechanism. And later on, he released another version of this book with uh, with little more addition according to the latest trend with all the software tools we have to manage our productivity. So, and the main important lesson from this book I see is how we can, even if we have a lot of things to do, how we can stay relaxed and in control and be very clear what we have to do and what we have to focus on. So that is what we will be learning from this book as a core message. And the the first thing is, now we are starting this session. I hope you all are ready for this session, and I hope you all are in ready state. So, what do I mean by are you ready? Is that we are starting an activity or we are doing something. Are we completely focused or able to bring our mind to that what we are doing, or is our mind preoccupied with a lot of things in the background? So I might enter into a training session, or I might start reading a book, but in the background, my mind will not completely on the book that I'm reading, but it will be keep thinking about, oh, I need to call that person, or I need to send this email to my boss. So all these things will be going in the back of my mind, and I might be preoccupied with all those thoughts. So that is where we may not be able to give our complete focus on the thing that is in front of us. So that's what I meant by asking, are you ready? So are we in the ready state for whatever things we are taking up? So how do we get us into uh, the ready state when we are entering a new thing, or when we are start doing a new thing?
in our life. So if you look at this, like we have to consider our mind should be like water. Like he gives this term, the author uses this term very frequently, mind like water. The what he means by this term, mind like water, is like, is our mind relaxed and in flow, and it does it have a lot of friction or frustration, or it is completely in control, relaxed, and going with the flow, and completely focused on that one thing which is in our hand. So that is what is mind like water. To understand this, I'll take the example of the martial arts. So in karate, you would have seen like someone who is learning karate in martial arts, he will be able to break the uh, of, brick with his hand, or the boards with his own hands. If you look at it, how is he able to do that? How are they able to do that? We also have the same kind of bones and muscle, right? The only difference is how they focus their energy and thrust and speed on that one single point, and they put their complete focus on that single point and break that brick. So that is how the focus plays an important role, because only when you are able to completely bring our focus on that single thing, we will be able to break that. In order to do that, our mind should be like water. uh, this as we this term might be looking new and difficult to understand, but probably as we go through this, you will be able to understand what the author means by mind like water. And another example I could say for mind like water is, when you throw a pebble into the water, what will happen? The water will just splash the water. I mean, splash the drops of water when the pebble is thrown with the same amount of intensity in which we throw the pebble. So, yeah, sorry. So, with the same intensity with which we thrown the pebble inside the water will splash the droplets. That means that the water will not overreact or underreact. It just responds exactly to what happens. So, whenever we are we are coming into a change or something new, or something uh, whatever we come across on a day-to-day basis, we should be ready and we should be able to respond to that situation in a calm and controlled way, without overreacting or without underreacting. Just like water, how it reacts, responds to this throwing a pebble into the water. And the next thing is like, why we have to learn this methodology. It's about the conscious bandwidth and the I mean the psychic bandwidth and the conscious attention that we have. So if we have a lot of things going on in our mind, if we have a lot of things which are running inside your mind and not able to focus, so this will take up all your bandwidth in your mind, and it will not be able to give your complete potential or your creative touch in the work that you are doing. So that is why it's very important for us to learn these techniques, so we can uh, increase our psychic bandwidth and our conscious attention, so we can bring in our uh, creative brain into our work, and do it with more control. So that is the whole point of learning the GTD methodology. And also, there are a lot of researches done on cognitive science, which which gives that uh,
from the research that whatever things that are occupying your mind, it will take a lot of room in your mind, and it will not let you uh, function with your complete potential. So this is the famous quote which the author David Allen says in every of his TED talk and every of his seminar. So your mind is for having ideas and not for holding them. So uh, the mind should be free to get new ideas, and whatever ideas you are getting it, you need to take it out of your mind and put it in a system which you trust more, and which the system should be trustable by your mind, so it will let the things go out of your mind, and you can relaxedly work on the things that is in front of you. And for that, we have a lot of steps that we can follow to achieve that. So we'll go one by one. uh, so these are the 5 steps to do this. So first thing is capture whatever is coming in your mind, whatever smallest thing that might be there, like uh, the mind works throughout the day. So even in your middle, if you are in middle of something, suddenly a thought will come, oh, I need to pick up that medicine, or suddenly a thought will come, oh, I need to send this particular text to my friend. So whenever those kind of things comes, immediately you should have a system outside, like either it is a software tool, or it is a notebook, or something that you have it all the time with you, where you can just immediately write it down and capture it down, and it will just free up this from your mind. And that is where the capture comes in, and we'll go in detail how we can do that. And the next one is about clarifying. So many of the things that that's there in our mind, the big things, the big projects that we want to do, the new skill that we want to learn, or all those things, the new vacation that we want to plan, so all these things will be back in the mind. But the reason why even sometimes when we capture this in our note, it will still stay in our mind is we have not clarified what we want to do about that. We have not made any decision, or we have not decided on what we have to do on this. So that still stays in our mind. So that's where the clarifying step, and after clarifying how we organize those things, comes in. And the fourth step is upon about reflecting on priorities, on our timelines and everything, and reviewing what we are doing, and all that comes as part of the reflect step. And finally, we have the step engage, where we actually jump into the task and start doing it one by one. So we are going to do this in a different phases, 5 different steps, and we'll go in detail. And I'll come back to this natural planning model. So this is a planning model which this is the good planning model, where how to plan things in a step by step way. And to give okay, I'll give a brief background on this, and then we'll step into the steps one by one. So any item that we want to plan, this is the probably we can say the best practice how we need to plan the things. So coming from step 1 to 5, first is to define the purpose, the principle, why we are doing this project or this particular item, and what is the principle that you are following behind that. And that gives a clarity on actually why we want this in our priority list. And say for example, in my scenario, let me take an example that I want to write an exam for which is in learning a new technology, and writing an exam. First, I need to define the purpose why I want to write this exam, and what is
the whole purpose behind it. So that will set me clearly on the path that okay, I know this will help me to do my job better and do my like I'll be able to upgrade myself to the latest technology coming in my project, and I'm able to take up any kind of work that is assigned to me without any fear or uh, without any hesitation, and also looking at as an opportunity for me to learn. So that is the whole purpose I would have defined, and the outcome I will be visioning is once I come to this phase, I will be visualizing the outcome what I need. So when my project gets upgraded to this new technology, I will be able to immediately take up the work and do it very efficiently and with more control and relaxed, with more clarity. So that is what the outcome which I'm visioning for this, and I'll start brainstorming next step how I'm going to achieve this in the next few months, how I'm going to learn this skill and how I'm going to do this. It will all come in the brainstorming method, and then organizing what all the things I need to do in the sequential way, and identifying what are the next things I need to do, whether it is to go to a training or whether it is to do daily study the topic, the modules, so and so. It applies to individual scenario for each one, every one of us, according to the project that we are taking up. So we will use this national planning model while we are going through the steps GTD methodology, and then that will help us to come up with the steps. So for a change, I have used mind map. So hope this will be easier for you to follow. So this is the mind map of all the 5 steps that we are going to learn from the GTD method. And the first thing we already talked about is the capture step. So in the capture step, so we have a lot of open loops in our mind. That is the example of say planning a vacation or doing this project, uh, like renovating my kitchen. So all these things are like small projects which are in my mind, but these are like open loops in my mind, but occupying my mind mental space. So for this, this capture step is what we are going to do is we are going to take out all the thoughts, ideas, and open loops out of our mind and put it in a system. So you can decide on what system you would want to choose, whether you want to go with a traditional system of paper and notebook or filing system, or you can also uh, think about the latest tools and softwares that we have in the market to maintain our list and the items in a form of software which will enable us to control it from our mobile and from the laptop or anywhere. uh, it will enable us to get it synced in all the places, and it will be more easier to use the digital tools. But if you are a person who want to go with the traditional paper filing method, it is also good. Whichever works for you, you can go with that. So the first step we will start with capturing. So the capturing involves in mindful information that you have in your mind, the projects you are planning, the small things, the day to day tasks that you are having in your mind, everything you need to get it out of your mind and just put it in one place. You can put it in a paper, write it in a paper or a notepad, or you can use a tool like a to do. Like there is a Microsoft to do and Todoist. There is another tool, Todoist, in software. You can use either of this tool, and you have an inbox, just one place where you collect all these
ideas into, and that will be readily accessible for you anywhere you are. Say you're at office and you're in a discussion, and in the middle of discussion there is a pause, and you suddenly remember something related to your home, or related to your uh, personal commitment. Then immediately you can pull your small notepad or your phone, and then you can put that take that thought into your inbox. So that is where we will have the first step is to have an inbox where we bring everything out. And next step is to the as we go to the next step of clarify, we will know how we can organize them into the different buckets. So coming to you can imagine this like a email box. Like, let me take this slide. Okay. So this capturing process or the collection process itself, it already happens in lot of things. Consider your like email box. Your inbox, it keeps collecting all the messages from your friends, colleagues, and everyone, and it keeps it for you. And your physical mailbox that you have, the post that you receive, all the mails that you physical mails that you receive, it's collected by the mailbox, which we have, the physical mailbox that we have in our home. Same way, we need to have one inbox tray for us, which will collect everything from our mind. So that is the capture tool. So you can decide on which tool you want to use and stick to that tool, and then capture everything into that one inbox. And fewer the capture buckets, it's better. So it will not be scattered everywhere, and you will be able to find it immediately. And for example, if you are using a software inbox, you can have a small notebook where you can write it, and regular basis you can bring into the software that you use. Like that you can have one single place collected everything, and that is the capturing tool that you are going to use as part of the system. And there are a lot of options available, like the physical tray, like the paper pads or the notebooks. And even some people use voice notes, like just recording your message into a voice note and later putting it in the inbox. So, and in recent days, we have the technology which is helping us with a lot of tools by integrating and allowing us to integrate everything together. Even for example, this notes I took it on my paper, but I was able to take a picture and able to integrate with my digital tools, whatever I am having. So same way, like we can enhance or the leverage the power of software, and use that to make our job easy for collection process. And in this, I want to give an exercise that author has given. So author has given uh, in the book he has given an exercise called incompletion trigger list. So if you want to do uh, okay, one second, I think the screen is not okay. Okay, so I'm sharing my second screen. Okay, so this is this is available on online. I'll share the link with you. So when you want to start with this process, and if you want to do it in a more deliberate and completely shift into this GTD method,
Then you can use this incompletion trigger list, which in which you can look at the things that might be in the back of your mind, which will not be aware in the consciously, but it will be still running in back of your mind. To in order to bring that everything out, you can use this trigger list and go through this list and do this as an activity, as a one time activity during your weekend or the free time that you have. And you can uh, when you read all these things, you will get a trigger in your mind and you will remember the things that was keeping occupying your mind, and then immediately you can bring that to your attention and download it into your capturing system. So this incompletion trigger list is a useful tool. You can explore this when you get time, and you can see if you can download. Capture everything from your mind using this incompletion trigger list. So that will be an one-time activity to start with, and after that, um, these are the things that we understood from capture step. So we'll move to the next one. It's about clarify. So now I have captured the things in my system. So what is next? I have captured a lot of things on the go, and it is all staying up stacked in my inbox. Now what should I do? So now the next step is, for each item we need to clarify, like what is this all about and what is the next step. So simple example is, what is you can ask two questions to yourself, and the first question is, what is the desired outcome for this item? So this will put your mind in the right path. What is the outcome? Say for example, I want to set, there is an item in my work, uh, I have captured in my inbox to explain the requirement for a particular task assigned to my team, and the desired outcome is that I'm able to explain the requirement in a way it is able to understand, like the audience are able to understand. And then um, the next step is to think about what is the next action I need to do. So for okay, my requirement is to set up a meeting and explain this requirement. What is the next step? So my immediate step will be to schedule a meeting with my team, and the next action will be, the first action will be to schedule a meeting, and after that, the next action will be like preparing a draft for the meeting, what I'm going to explain in the meeting, and all that. So that is the two questions we need to ask for clarify, and few things which we have in our list might not be actionable. So that is the other question uh, we need to ask. So let me come to the workflow diagram. It's be easy to. Okay. So first question we will ask is, what is this and is it actionable? If it is actionable, then we need to do certain steps. If it is not actionable, we need to do certain steps. So let's say this is not actionable item. Like say for example, maybe I'll give you some example. Like I have a link, a book that a friend suggested, and he has mentioned that this book is very good. So I put it in my inbox saying that look at this book on the book name. When I'm processing that, I'll ask the question: is this actionable right now? So the first thing will be, I may not be able to take up that book immediately, read it. So I also don't want to like trash this item because I want to look at it in the future. So I'll move this item to a list called maybe later, and the maybe later is something you can maintain,
where you want to keep all these things in your bucket, but you don't have time to look at it immediately. But you can look at it and plan that for future whenever you are done with your current commitments. So, in this example, I'll put it in the maybe later category. And there is another category where only information. You might get some email regarding an update happening, like out the server outage that's happening next week or something like that. So these are like information. You don't have to hack anything, but you need to know these things. For that, you can put it in the reference folder. You can maintain a reference list and maintain that in the reference file. And if it is not actionable and it's not useful at all, then go ahead and trash it, and so that you will not have too many things to process. So this is the first step when you ask the question, is it actionable? And when you say it is actionable, so okay, okay. So when we say, let's come to the next part. When you say yes, it is actionable. So what is the first thing we need to do is we need to ask the question whether this particular thing can be done within 2 minutes. So if it is something you can do within 2 minutes, it's better to do it right away and get it out of your list. Because the factor that putting it into a system itself, it will take some few minutes, right? So the whole point of putting it into system, tracking it again, doesn't make sense. So if it is less than 2 minutes, we need to immediately act on it and get it completed. And if it is not completable within 2 minutes, then we can think, we can ask two questions. Can I delegate this to yes, Ravichandran sir, do you want to say something? I see your hand raised. Okay, okay, I think my by mistake he would have raised. Okay, fine. So the other question, if it is not the thing that you can complete within 2 minutes, he asked two questions: whether you can delegate it to someone who can do this efficiently. If so, then you can assign it to them or delegate it to them and follow up with them. If not, it is something that you cannot delegate and it's something you have to do, then you have to do it, you have to defer it in the sense either put it in a next action, you have to maintain a next action list and put it in that next action list. If not, other way to do is just schedule a calendar for this item on and then put it on your calendar so you will act upon it when you can come across that. So that is the way how we can differ it. And I'll show you the workflow which will explain you in detail. And I'll also discuss on the organized step. So after put clarifying what is the decision we have made on that item, and after we have clarified what is the next actions we have to do, we have to organize all this into different folders and list, and so that we will be able to review this in the right context and in the right place. So that is where the organized step plays the main role, and we can organize the things based on projects, storage. Oh, it's okay. Okay. Yeah. So what are the things we need to organize? Like we have to organize our projects, or files, or calendar, reminders, and everything. And also we have to categorize our next actions based on category, like whether it is time specific, yeah, whether it has to happen on a particular day, day specific,
or it is anytime when you have bandwidth you can work upon. So we have to categorize all our actions and put it in that uh, organize them into the certain the appropriate folders and list. And we also have some method to do that by organizing it based on the context. So for example, these are the things that we are going to organize: the project list, calendar, next actions, and waiting for list, and all these things. And we can organize all this based on context. Say for example, uh, I have identified next items. I'll put everything into different context, like calls that I have to make. It will go into the call context, and the things that I need to do on my laptop or computer, and the things that are related to errands. When you are outside, you can pick up something that you want to pick up, or something we need to go outside to do, that can become categorized as errands. And then the things that you have to do in office, some discussion with your colleague or something, and the things that you have to read and review in future. So all these actions, you will be organizing them based on context, and this will help us to leverage our energy when we are working in that environment, or when we are in that mode. We'll be able to take up these tasks and leverage that energy, instead of completely shifting our energy level and mode to doing a different thing. Having maintaining the list in context helps us to do the things based on our energy level and the timing, what it is, and also the context where we are, whether we are at home or we are in office, or are we just having our phone in our hand, and all those context. So this workflow is something very useful. We can print it out and have it for our reference to understand this process in a very simple way. The GTD workflow. So yeah, uh, thank you, thank you everyone. So for this, let me go through this workflow, whatever we discussed in the clarify and organize step. So this workflow, first the stuff comes in, whatever stuff that comes in, it goes into in basket or our inbox. And then next thing, so that will happen in our capture stage, which will be anytime on the go. You will be doing that stuff, putting it into the inbox. So that is about the capture step. Coming to clarify step, so when you have some time at home and you're starting look at the things in your inbox, that is when we are going to see how we are going to clarify the things. You take one each item one by one, and then you ask questions, and then you take decision on that item. So first thing from my list, I ask the question what it is this actionable? So then I will come up with an answer. Okay, this is a career goal. This is a project related to my career goal, or this is a small task that I need to do. So whatever it is, you will understand what it is, and then bring your mind and with your complete consciousness, take the decision what you want to do next on that. So once you think it is not actionable immediately, just have a placeholder for maybe later, someday maybe, or folder. So you push it to that list, and then move on to the next item. And if it's a reference, then push it to the reference list. Or if it is not at all needed, just trash it. Say this is something which is actionable. Yes, the answer is yes. So let's process this into next thing, next action. So ask the question, what is the immediate next action on this item? Like
Uh, for example, I have put an project in my list. I want to learn swimming. So, what is my next action? So, my next action will be for this item to explore what are the swimming classes near me, and find out which one will work for me. So it needs lot some research on the internet. So what I'll do is, does that research will take less than 2 minutes? Obviously it will take more time. So what I'll do is I'll defer it in this flow. It will not take 2 minutes. So I say no, and I cannot delegate it because I have to decide on what I'm going to do, and so I go to the differ, and then I decide on the next step. I decided my next step. I'm going to do research on which school is good to go. So I'll put this next action, put it in my next action list, and after that, within the next action list, I'll put it in the context of my laptop, so that when I am using my laptop, I'll be able to use that energy to browse sometime on the internet and search for the uh, classes around me. So that will be in my context, next action in my laptop. And then uh, take another example where I need to talk to a friend regarding uh, meeting a friend for dinner or something. So then, if we have decided upon that, then I'll put it on the calendar. Or if I have to talk to my friend, then I'll say next action. I'll say call a friend and check when to meet. So that's how we need to categorize the action next actions. And then suppose the thing is taking only less than 2 minutes, right? So that's where the 2 minute rule comes. So we can do it immediately instead of putting this into system and processing it, because we can just get it done and close that item. Um, so that was about the 2 minute rule. And coming to the projects and project plan. So maintaining a project list is very important. So project is something you can imagine what you want to achieve in next few months, in a time span of 3 to 6 months or so, and put them as a project, and then whatever action items you have as part of that project can go under the project list. So even the next actions can be put into the project list, and also you can tag it to the context of the next actions. So this is the flow chart which we can, this is a workflow we can use, and we can use few rules that the author is giving to make this process more efficient. Like for clarifying, you process the top item first. These are like the few best practice he is suggesting, and uh, first process the top item, in the sense whatever you put it in the inbox first, you take and process that first, and then process one time at a time. One just give your complete attention to one item on the list and then process it. And once you take it out of the inbox, don't put it back into the inbox. So that is also the best practice, he says. And this you can use this workflow to process the items. And coming back to the organizing step, like we said, organizing the things based on the context will help us, and leverage the energy and the time that we have, and also putting it in a different category, like uh, calendar, next actions, waiting for, and projects. These are the buckets you can put it into and organize them. And next step will be to reflect upon what we have done till now. And for this, we can follow some rituals like weekly review to go through all the list. Uh,
Suresh sir, you want to say something? Sorry. Can you just go to the previous one where you have Okay. mentioned about FIFO and FIFO? Yeah, okay. Yeah, so FIFO, LIFO, okay. FIFO is nothing but first in, first out. First in, first So, out, and last in and first out. Yeah. yes, exactly. So, yeah, I went through fast because I was getting late. So, okay, no worries. I'll just cover this also, sir. FIFO is first in, first out. So, processing the first item in your inbox first in the order in which it came into the inbox. So, that's first in, first out. That's the general rule. But in some exceptions, we can use LIFO, last in, first out, like emails to get up the latest update on that email thread instead of like responding to the older email without becoming current on what is the latest update on that email thread. You can use the LIFO approach for the scenarios like emails or where you need to be current on, so that you can use the LIFO approach. And FIFO approach is something you need to first in, first out is something we need to use for uh, in general, whatever you have in the inbox, better to process the in the same order, so it will not take a lot of time for you to process. Actually, Uh, it should be on the priority way. When it comes to the priority, if it is high priority, first in, first out, generally it is last in, first out is what is the ideal way to look into it, because otherwise it will pile up. The number of mails and other aspects piles up. So what exactly happens is last in, first out is when you have regular stuff, and if it is important, first in, first out. okay, okay, got it, sir. Yeah. Uh, we have, yeah, yes, sir. So we will also talk about that prioritization. Thanks for adding your point also, sir. Okay, going on. Moving on to the reflect step. So this is where we will be reviewing whatever we have in our list and reflect upon our progress, and then clean up the things on regular basis. Renegotiate on each item whether this is really we need it in your list, or can we just remove it from your list, or renegotiate on each item and clean up the things that are completed, and keep the system up to date. So this reflect step is to keep ourselves current with all the action items we need to do, and the things we have decided and committed upon, and also to reflect and see in uh, two different way. One is at getting ground to the nitty and gritty, to the small things that we need to do, and also getting into a big picture thinking, where we are heading to, are we making progress on the important projects. So we have to do the review in the both way to ensure we are going on the right track. So also it let us to clear our mind and our system, and it will help us to be more creative, and also get a long term perspective of what we have done in this. Have we progressed on the important things that matter to us? So that is all happens in the reflect step. You can probably schedule regular review, like a weekly review, monthly review, or even alternate weeks. Weekly review is something mandatory, author is suggesting. In addition, we can have monthly reviews as well, and keep cleaning up the things and keeping ourselves current. And last step is about engaging into that action. So, like we were talking about the context, right? So, we would have arranged our
action items based on context, time, energy, and priority. So we can engage in the things we need to act upon using these thinking in this angle. Whether you can look at the context where you are, or you can look at the time that you have right now to take up the task what you want to do. Also you can look at the energy level. Does this work needs a lot of creativity, creative mind, uh, whether it is good to do it in the morning or as a fresh mind, something like that. So analyzing that and taking up that work according to that energy level, the time, and the context where you are, and then also based on the priority of your projects. So these are the things you can keep in mind when you are engaging into the things. The best part of about this engaging into the thing is you have already made all the decisions in the clarify and organize step. So now you only have to jump into the task right away and start doing it. And you won't have a friction in your mind. Oh, okay, I need to think what to do about this. Or you won't have that tendency to procrastinate because you have already made all that thinking process, clarifying, and all the decision making. And this action items will only have the exact task that you're going to do. So that's when you can engage. Say you went for a doctor appointment and it's taking time for the doctor to call you. You might have a next action item to text a friend about something. So you will find it in your next action item on your list. If you are synced up in your phone, like if you'll find it in your next action on the context of smartphone. So you will just text that item. It will take like 5 minutes to type your content and send it to your friend. So something like that. And if you're waiting on something uh, somewhere, if you want to leverage the time to look at your list and process something that you have in your list, so this contextual arrangement will help. So and this is in this engagement step. Even though, okay, let's go a little more deeper into engaging. We need to know we have like 50 things in my list, in our list to do, right? But how will I decide which one to pick other than the context? Is there any other thing I need to look at? So there is another guideline to make the choice what I need to work on right now. And this guideline is the 6 level model where we have the 6 levels of looking at our projects and the things. I mean the items that we are planning to do as part of our day-to-day life. We can put it in 6 different levels. So the ground level, the pyramid kind of thing, right? It shows that level. The ground level starts from the current action, the small mundane things, going and picking up that medicine, and calling and confirming my doctor appointment, or say, for example, scheduling my car service. So these are like very small mundane things, current actions that will fall under the ground level category. Then coming to the horizon one, the first level, where the projects you are actively working on, whether it is uh, like a book that you're reading, or the course that you're doing on Udemy, or the small projects that you're planning it for the complete within next 3 or 6 months, that will come in the current projects that you're actively working on. And and coming to the second level is about the focus and the accountability. This is about the interest and the roles that you're doing. Like if say, for example, as a family member, what is my role? Am I able to do my commitments as a role in my job? What is my role in the job?
and all that comes in the focus and accountability. What am I responsible for? All these things. Am I doing all these things that I'm responsible for? Is there any area of improvement or something? So all that comes in the horizon 2. Then moving one step upwards, horizon 3 talks about the goals. How do we see ourselves in 1 year or 2 years? Where we want to go in a year or 2 years? In terms of personal life, in terms of career. So that all those goals will come in the horizon 3. And the next level will be about the vision, little longer term thinking about in 5 years what I want to achieve. Like financially, I want to be in this financially stable state, or I want to achieve this lifestyle. I should be able to um, achieve this particular dream or goal that I have. So that 5 years long term thinking, that all comes in the vision. And finally, the horizon 5 is about the purpose and principle. So, what do you think is the reason you are here, and what do you want to do in life? What is the big picture that you have? And that is all comes in the purpose. And what matters the most to you, and what will you like? Are you really working closely on that? So, in order to think in those terms, the purpose and principle comes, and also the principle is something what you value, and what is your principle on which you work. All those things come in the horizon 5. So the clarity on this horizon will enable you to decide quickly what you need to work on that particular given time. So if I have like 1 hour time, right? Probably I might take up some next action that is related to my current project. Or if I have done a good progress in all my current projects, I might think about taking up another action item. So it all depends on uh, the context, and also you can use this guideline of the horizon to choose what you have to do at that given time. So these are the two guidelines, context wise, and also the 6 level model for engaging into your task. And so this is the entire picture of the mind map, the getting things done. We discussed about the capture, the 5 steps: capturing, clarifying, organizing, reflecting, and then engaging. And so I have added some reference links here. You can go through this and use this, leverage this list to start with this process. And I would like to quickly show a demo of a software tool where you can organize your task and projects. So this is Microsoft To Do. Uh, like this is I have created an inbox here. So this is where I can add things on the flow. Like whether I'm in my phone or laptop, I can just add the items that I want to do, like plan the vacation, or suddenly I remember, okay, I need to uh, call my friend, check on. So, like this on the go, I can keep adding it to my inbox. And then after that, uh, you will have a project list. You can maintain a project list, and you can have an active project list, and also someday maybe list. So, like for example, I have something in my inbox, like learn guitar. Right now, I do not have time to do, but this is something I want to definitely do in future. So I'll move this into someday maybe. So later on, when I'm doing my review, I will have this in my list to review. And in my active project, like uh, I have
item like complete my certification. So this is something I want to actively work on. I will move this to active projects. So here I have the this listed in my active projects, and then like this. Okay, for this call of my friend, right? So what I'll do is this particular action I need to clarify this and then put it in the into the relevant place, even for the plan the vacation. So this is something very big. It's not like planning the vacation I can't do just like a next action. So I'll put it in the project list and then I'll process it, and from there I need to process on the next item on this. So let's say plan the vacation means what will be my first step on planning the vacation. So decide uh, on the, okay, let me say plan my vacation. Sorry, one second. To some place wherever you want to go. So something like that. Then what we'll do is like what is the first item in this planning your vacation. So you need to decide on the dates. So that will be my next item. So this will be my next action. So I'll move it to my this to a project, and then I'll move this particular task to my next action, that I can do it in the context of home. So for another example, I will say for AWS certification, what is my next action for I have this project, I need to do this complete my certification. What is the next item for this? So this will be I would say um, complete the module. I'll take one module and I'll say I need to complete the, so this particular item, this will I have identified my next steps, so I'll put it in the my laptop list, and I'll work on this item. So this is like some just an example to show you. This is just the way I have designed it, but you can design it in your own way and the own tool that you like. There are a lot of tools in the market like Todoist and Notion, and like even Microsoft has introduced Microsoft Loop to do. So like there are a lot of tools, and you can use whichever tool works for you, and you can arrange your things in the way based on the GTD method, and it will give you more clarity on and set you in the right track. So this is what I wanted to cover as part of this session, and thanks for listening to me patiently. I would let I will open the forum, and so we can discuss and get feedback, and also uh, the points from others uh, who can add more points to this. Thank you, everyone. Thank you so much for listening. I'll stop this sharing, and Thank you, Chitra ma'am. It is a wonderful presentation. thank you, So ma'am. Thank you. I used to do these things to read Forte and all my works. I used to think in the night what I need to do tomorrow, what kind of posters. Oh, So okay, okay, ma'am. I try to plan everything
For 10 days poster, I planned for a week before. So, Okay. Yeah, yeah, yes, ma'am. It needs a lot of planning, right? So so I if see your. quit that, they're not coming for the presentation. I search persons nowadays. One day, one person for a day, right? Yeah, yeah, correct, ma'am. Nice book, ma'am. Thank you. So, yeah, Suresh sir, you can talk, and others, please raise your hands. Thank you very much, Chitra, for this wonderful presentation. Most importantly, I could see the hard work you have put by preparing the chart, the mind map, and do all the work yourself. There is meticulous planning that you have done, which I really appreciate. Right? While you have done Thank the you. review of the book, I can clearly see the background work that you have undergone, and that is what makes the review more valuable. Thank you. Thank you, Suresh sir. If you, I think, Thank you, Suresh. thanks for adding your points. And you want to add something to the forum or anything that additionally you want to add, sir, from your experience? Okay. One thing really I just look into it is first thing first book. I'm sure you would have all read about it. It is also part of it. Second aspect we also call is clearing the cobweb. Are you able to hear me? Yes, yeah, yes, sir, yes. I'm able Yeah, to. clearing the cobweb is one of the various way to remove the stress because cobweb doesn't happen overnight. It slowly starts and then the spider web increases, and at one day you will feel the whole pressure on it, and not getting into the cobweb and clearing it on a day-to-day or a weekly basis is one of the interesting thing that can be done to keep yourself not only stress free but also productive. That's something I thought I will add it. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much for adding. Okay. Thank you, So, sir. So, feedback, please. Shripriya, ma'am, you can give your feedback. Chitra, thank you for yet another wonderful session. Chitra would a presentation. They are not just presentations. They are basically like corporate training, or people can use it for their personal discipline also. My biggest takeaway was mind like water. I think long back ago I watched a little clip from Bruce Lee, Chitra. It was just like a minute clip. I think he was explaining how he is like water. I couldn't fully grasp what he was trying to say, but I think it became much clearer to me when he explained. Thank you so much again. All this effort is very much appreciated. Thanks a lot, Chitra. Hoping for thank many you, more ma'am. Thank sessions you to so come. much. Yeah. Thank you Thank very you. much, ma'am. Thanks for encouraging. Thank you, Shripriya, ma'am. Kamya, ma'am, you can have your feedback. Yes, Chitra ma'am, it was a very nice session. Actually, I'm surprised to see the efforts you have done in map making everything. Very slow and steady explanation. Very, very informative, ma'am. Actually, I get one more takeaway. Actually, it is not just like time management. It is also energy management. You have explained a lot. Again, energy waste பண்ண வேணாம். You can delegate. You can plan it. அதெல்லாம் சொன்னீங்க. It was like, as Shripriya ma'am said, it was like a corporate training. Very, very informative, very, very useful. Thanks a lot, madam. Very nice. Thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you for the encouragement and thanks for the feedback. Thank you, Ramya, ma'am. Anybody else? You can give your feedback. Nitya Devi, ma'am, please. அனைவருக்கும் உற்சாகமான இரவு வணக்கம். நீங்க இப்ப நடத்தினதை வந்து தமிழ்ல ஒரு ரெண்டு லைன்ல சொல்லுங்களேன் மேம். ஓகே மேம். அதாவது நம்ம ஓகே. அதாவது நம்ம வந்து மனசுல வந்து பல விஷயம் ஓடிட்டுருக்கும். நம்மளால வந்து ஒரு விஷயம் நமக்கு கையில இருக்கிற ஒரு விஷயம் இப்ப நம்ம பண்ண வேண்டிய ஒரு விஷயத்துல வந்து நம்மளால முழு கவனம் செலுத்த முடியாது. ஏன்னா, நம்ம வந்து என்ன மைண்ட்ல ஓடிட்டுருக்கோ, அத வந்து நம்ம சரியா அத அட்டென்ஷன் குடுக்காம அத ப்ராசஸ் பண்ணாம வச்சிருக்கோம். ஸோ, அதனால என்ன ஆகுதுன்னா,
உங்களுக்கு வந்து நீங்க ஒரு விஷயம் பண்ணணும்னு நினைக்கும்போது, அந்த விஷயத்துல உங்களால கவனம் செலுத்த முடியாம, ஒரு விஷயமா உங்களுக்கு வேற விஷயம் தான் ஓனா ஞாபகம் வரும். ஆ இந்த இது நம்ம பண்ணலையே, நம்ம இவங்களுக்கு கால் பண்ணணுமே, அவங்கள்ட்ட இத பத்தி பேசணுமே, அந்த மாரி ஆ அந்த விஷயம் தான் வந்து நம்ம மைண்ட்ல வந்துட்டே இருக்கும். அதனால நம்மளால என்ன வேலை அன்னைக்கு செய்யணுமோ, அதுல நம்மளால முழு கவனத்தோட, முழு இதோட செய்ய முடியாது. அதுக்கு தான் என்ன சொல்றாங்கன்னா, நம்ம ஆத்தரோட மெயின் ஐடியா இந்த புக்ல என்னன்னா, ம நம்மளோட மைண்டு அப்படிங்கிறது வந்து நம்ம மனசுங்கிறது வந்து புதுசா ஒரு சிந்தனை வர்றதுக்கு மட்டும்தான். அத வச்சுக்கிறதுக்காக கிடையாது. வரது எல்லாத்தையும் நம்ம ஒரு இடத்துல எழுதிட்டோம்னா, இல்ல ஒரு ச சாஃப்ட் ஒரு டூல்ல நோட் பண்ணிட்டோம், இல்ல ஒரு பேப்பர்ல எழுதிட்டோம்னா, அது வந்து நம்ம மைண்ட் விட்டு கிளியர் ஆயிட்டு, இப்ப என்ன பண்ணணுமோ அதுல முழு கவனத்தோடையும், இதோடையும் பண்ண முடியும். அதுதான் முக்கியமான இது. அத எப்படி ம நம்ம மைண்டுன்றது சாதாரண விஷயம் இல்லையா? தினமும் 1000 சிந்தனை வரும். அத எப்படி நம்ம அ செயல் ப இது பண்றோன்றது தான் அதுக்கு தான் இந்த ஸ்டெப்ஸ் குடுத்துருக்காங்க. ஒவ்வொரு ஸ்டெப்ஸா பண்ணோம்னா, நம்மளால எல்லா டைமுமே நம்மளால ரொம்ப ஒரு அமைதியா, ஒரு பதட்டம் இல்லாம வேலை செய்ய முடியும். ஒரு ஒரு அவசர அவசரம் இல்லாம என்ன பண்ணணுன்றது தெளிவா, அமைதியா பண்ண முடியும். அதுக்காக தான் இந்த ஸ்டெப்ஸ் குடுத்துருக்காங்க மேம். ஆ ஓகே ஐ மேம். திங்க் நல்லா புரிஞ்சதா இருந்துச்சு. மேம்? புரிஞ்சுச்சு மேம். அதான் அந்த இன்பாக்ஸ் அந்த போட்டு காமிச்சிங்களா? அதான் சரி ஏதோ கம்ப்யூட்டர்ல வந்து கொஞ்சம் சொல்றீங்களான்னு பார்த்தேன். நல்ல ஹோம்வொர்க் பண்ணியிருந்தீங்க. செம்மையா இருந்தது. கொஸ்டின் என்ன, ஆன்சர் என்ன, அந்த மாதிரி ஒவ்வொன்றா இது பண்ணுச்சு. நம்ம தாய்மொழியில ஒரு 4 வார்த்தை வாக்கியங்களும் கேட்டால் காதுக்கு இனிமையாக இருக்கும் என்று கேட்டேன். சரி. மற்றபடி சிறப்பாக உங்களுடைய வீட்டு பாடமும், உங்களுடைய பிரசன்டேஷனும், உங்களுடைய டைம் மேனேஜ்மெண்ட்டும் ரொம்ப அருமையா இருந்தது. மென்மேலும் வளர வேண்டும் இறைவன் கிட்ட வேண்டிக்கிறேன். நன்றி, வாழ்த்துக்கள், வணக்கம். உங்கள் நித்யா தேவி, மதுரையிலிருந்து. நன்றி, நன்றி மேம். நன்றி. தேங்க் யூ இது நித்யதி. படிக்கிறதுக்காக தான் நான் அந்த இத ப்ரிப்பேர் பண்ணேன். அதனால எனக்கும் அது புரியணுன்றதுக்காக தான். அதனால அது ஓகே. நன்றி. Awesome, ma'am. Thank you, ma'am. தேங்க் யூ. ஆ பிரவீன் சார் நீங்க பேசுங்க. கேக்குதா ஆ நான் பேசுறது? ஆ சொல்லுங்க கேக்குது. பிரவீன் சார். கேக்குது. ஆஸ் யூஷுவல் இதுல புதுசா எதுவும் இல்லை. கண்டிப்பா ஹார்ட் ஒர்க் பயங்கரமா பண்ணிருக்கீங்க, நல்லாவே தெரியுது. ரொம்ப தேங்க்ஸ் ஃபார் ப்ரெசென்டிங். இது வந்து என்னுடைய பர்சனல் பெர்ஸ்பெக்டிவ் என்னன்னா, என்னுடைய பர்சனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுதான். ஃபர்ஸ்ட் புக்கு நான் இங்கிலீஷ்ல வாசிச்ச ஃபர்ஸ்ட் புக்கு வந்து இந்த புக்கு தான், கெட்டிங் ஆ திங்ஸ் டன். ஸோ சரி. பால் ஆலனோட புக்கு இங்கிலீஷ்ல வந்து, அதாவது ஆக்ஷன் ரிலேட்டடா ஒரு புக் எடுக்கணும் அப்படின்னு படிக்கணும் அப்படின்னப்ப இதான் எடுத்தேன். ஸோ இட்ஸ் ஹேஸ் அ லாட் ஆஃப் இம்பேக்ட் இன் மீ. இவங்க பார்த்துருப்பீங்க, நான் என்னுடைய நோஷன் இதெல்லாம் இதெல்லாம் விட ஸ்டார்டிங் ஸ்டேஜ் இதுதான். ஸோ இந்த புக்கில் வந்து எனக்கு வந்து மைண்டில் இப்போ வரைக்கும் எப்பவுமே வந்து ஆணி அடிச்ச மாதிரி சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தா அப்படி மனசுல பதியும் சொல்லுவாங்க. ஆணி அடிச்ச மாதிரி பதிஞ்ச ஒரு விஷயம் என்னன்னா, அது மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். நீங்க இப்பவும் சொன்னீங்க, அதாவது நம்ம பிரெயின்ல வந்து, அதாவது நம்ம மைண்ட்ல வந்து நிறைய ஐடியாஸ் தோணும், நிறைய தாட்ஸ் ஓடிட்டு இருக்கும். பிரெயின் வந்து ஐடியா ஜென்ரேட் பண்றதுக்காக மட்டும்தான் மைண்டுங்கிறது. அதை வந்து டேட்டா பேஸ் மாதிரி, குப்பை தொட்டி மாதிரி எல்லாத்தையும் சேர்த்து வைக்கிறது கிடையாது. ஸோ எப்பப்பெல்லாம் ஐடியாவோ என்னென்ன இனோவேட்டிவான திங்ஸ்லாம் வருதோ அதெல்லாம் கேப்சர் பண்ணி வைக்கணும் அப்படிங்கிறது. ஸோ அதுதான் பேஸே எல்லாத்துக்குமே. ஏன்னா அது கேப்சர் பண்ணி பண்ணி வைக்க வைக்க நம்ம வந்து கியூரேட் பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக. தேங்க்ஸ் ஃபார் ரிமைண்டிங் மீ. ரொம்ப நல்லா இருந்தது செஷன். தேங்க்ஸ் ஜிதா. தேங்க் யூ பிரவீன். தேங்க் யூங்க. தேங்க் யூ சார். வினிதிதன் சார் நீங்க பேசுங்க. It's a nice session, a useful session also. You put it in everything in a right perspective. நம்ம நித்யா மேடம் சொல்றது மாதிரி சொன்ன ஒவ்வொரு வார்த்தையா தேடி கேட்டி கஷ்டப்பட்டு அதை ஆங்கிலத்துல மொழிபெயர்த்து சொல்றதுக்கு பதிலா தமிழ்ல சேர்த்து சொல்லிடலான்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நம்ம ஆங்கிலத்துல பேசுறதுன்னா we do two things. ஒன்னு ஐடியா, இன்னொன்னு எக்ஸ்பிரஷன். எக்ஸ்பிரஷனுக்கு என்ன பண்ண வேண்டியது இருக்கு? டிரான்ஸ்லேட் பண்ண வேண்டியிருக்கு மைண்ட்ல. அதுக்கு என்ன ஆகுது? கொஞ்சம் லேட் ஆகுது. அப்ப அடுத்த வார்த்தை சொல்றதுக்குள்ளாரு கொஞ்சம் லேட் ஆயிடுது. பரவாயில்ல, அது சும்மா ஜென்ரலா சொல்ல. அது எல்லாத்தையும் we cannot carry in our mind. அவரு பிரவீன் அழகா சொன்னார்.
அதனால யூ புட் இட் டவுனுங்கிறாங்க. நம்ம எழுதுங்கள்னு சொல்றோம். கேப்சூர் அப்படிங்கறதான் முக்கியமான விஷயம். அதாவது ஐடியா தோண்டிக்கிட்டே இருக்கு, எப்ப வேணாலும் தோன்றலாம். நிறைய பேர் பாத்ரூம்ல கூட ஒரு பேட் வச்சுக்க சொல்றாங்க. அந்த ஐடியாவை யூ புட் இட் டவுன் அப்படிங்கறதா, ரிக்கார்ட் அப்படிங்கறதா முக்கியம்னு சொல்றாங்க. இப்ப அந்த ஒரு இதை எல்லாரும் சொல்லுவாங்கல்ல, கையில தண்ணி வச்சிருக்கீங்க, தண்ணியை வச்சுக்கிட்டே எவ்வளவு நேரம் நிக்க முடியும்? மைண்ட்ல அந்த ஐடியாவை எவ்வளவு நேரம் கேரி பண்ணுவீங்க? அதை கேரி பண்ண மைண்ட் வலிக்க ஆரம்பிச்சிடும். அதனாலதான் யூ புட் இட் டவுன்ங்கிறாங்க, கேப்சூர் சொல்றாங்க. கேப்சூர் பண்றதுக்கு பல வழிகள் இருக்கு. அதை நீங்க ட்ரெடிஷனல் இது பேப்பர், நம்ம வித்யாதேவிக்காவும் இதை சொல்லலாம்னு நினைக்கிறேன். நீங்க பேப்பர்ல எழுதலாம், ஏதாவது இதை பண்ணிக்கலாம். இன்னைக்கு மாடர்னா நிறைய வந்துருச்சு. முன்னாடியெல்லாம் நம்ம ஆர்கனைசர்னு வச்சுக்கிறோம், என்ன நம்ம வச்சிருந்தோம். இப்ப மாடர்ன் கேட்ஜெட்ஸ்ல நிறைய பயன்படுத்திக்கலாம்ங்கிறாங்க. அவங்க வாய்ஸ் மெயிலா வச்சுக்கலாங்கிறாங்க. இது மாதிரி இப்ப நம்ம எல்லாம் மெயிலுக்கு பதில் சொல்றது, அந்த மாதிரி இதுகள்லாம் நிறைய இருக்கு. அப்ப 5 ஸ்டெப் சொல்றாங்க அவங்க. கேப்சூர், கிளாரிட்டி, முதல்ல அதை நம்ம கேப்சர் பண்ணி வச்சதை மறுபடியும் யோசிச்சு பார்க்கலாம். கிளாரிட்டி, அதுக்கு ஆர்கனைஸ், ரிஃப்ளெக்டுக்கு நிறைய நல்லா சொன்னாங்க. அதை ரிவ்யூ மாதிரி, மந்த்லி ரிவ்யூ, வீக்லி ரிவ்யூ, அப்புறம் எதுக்காக பண்றாங்க என்னன்னு யோசிச்சு பார்க்கறது. அப்புறம் எங்கேஜ், முக்கியமா அந்த 3D நம்ம பயன்படுத்துறோம். டு இட், டெஃபர் இட், டெலிகேட் இட், இல்லாட்டி டெஸ்ட்ராய் இட். தேவையில்லை, எவ்வளவு வச்சுக்கிட்டு என்ன பண்றோம். 2 நிமிஷத்துக்குள்ள ஏதாவது செய்ய முடிஞ்சா நம்ம கொண்டு போய் எங்கேயாவது எழுதியெல்லாம் வைக்க வேண்டாம், அதை செஞ்சிருங்கிறாங்க. அது செஞ்சுட்டா அது முடிஞ்சிருச்சு, வேலை முடிஞ்சிருச்சு. அது இல்லாட்டி டெஃபர் பண்றதுக்கு கேலண்டர் குறிச்சு வச்சுக்க சொல்றாங்க, டெலிகேட். அது மாதிரி நம்ம நிறைய சொன்ன 3D 4D எல்லாம் பேசுறோம். 4 அத நீங்க சொன்னீங்க, டிஸ்ட்ராய், டிலீட். முதல்ல இந்த வேலையை செய்யணுமா என்னமான்னு முதல்ல டிசைட் பண்ணுங்க. தேவையில்லை டிலீட் பண்ணுங்க. அதான் சொல்றாங்க, அந்த ஆக்ஷனபிள்னு ஒண்ணு சொன்னாங்க பாத்தீங்களா? ஆமா ஆமா, கரெக்ட். ஆக்ஷனபிள்தான் நம்ம முதல்ல அதை யோசிக்கணும். அதை என்ன இதுக்கு ஆக்ஷன் எடுக்கலாம். சரி, ஒண்ணு ஆக்ஷனே எடுக்க முடியாம சில இது இன்ஃபர்மேஷன் மாத்திரமா இருக்கலாம். அதை இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் எவ்வளவுதான் இருக்கு நம்ம வச்சுக்கிட்டே போடுவோம். நம்ம லா ஆஃப் டம்ப்டு நாலேஜ் எஃபெக்ட்னு ஒன்று சொன்னோம். டம்ப்டு நாலேஜ், எவ்வளவு நாலேஜ் வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது. அதாவது ஆக்சுவலுக்கும் தெரிஞ்சுக்கிட்டதுக்கும் இடைப்பட்டது இருக்கிறது தான் டம்ப்டு நாலேஜுங்கிறான். நம்ம பெர்ஃபார்ம் பண்றதுக்கு உள்ளதை அது ரொம்ப நல்லா சொன்னாங்க. ஒன் திங் ஆக்டிவிட்டி, ஒன் திங் அட் ஏ டைம், இந்த பக்கெட் லிஸ்ட், இதெல்லாம் ப்ராக்டிக்கலா நம்ம எப்படி பயன்படுத்துறோம்னு நீங்க பார்க்கலாம். நான்லாம் ஒரு 4-5 இந்த நகைக்கடையில கொடுக்குறாங்கல்ல பையி, கேஷ்பேக்னு கொடுக்குறாங்கல்ல, அதுல இந்த பேங்க் கிட்ட என்ன வந்தாலும் உடனே படிக்காட்டி கூட ஏதாவது வந்தா அதையெல்லாம் ஒரு இதுக்குள்ள போடுறது. இந்த ஷேரை பத்தி ஏதாவது வந்துச்சுன்னா அதை ஒரு பேக்ல போடுறது, மற்றபடி இருக்கிறதுகளெல்லாம் ஒரு பேக்ல போடுறது. அதை எடுத்து மறுபடியும் பார்க்கணும். சில பேங்களா அந்த பேக்கே எடுக்காமையே போட்டுறோம் எவ்வளவு காலத்துக்கு. அதான் இப்ப சிக்கல். அதைத்தான் அந்த பேக்கை எடுத்து கிளீன் பண்ண சொல்றாங்க. அது 2 விஷயம் சொன்னீங்க. முன்னாடி போட்டதை முன்னாடி பாக்குறது, அல்லது இன்னொன்னு அழகா சொன்னீங்க, இந்த பின்னாடி போட்டது அது முக்கியம். அப்ப அது ஒரு அர்ஜென்ட் இருக்குன்னா நம்ம என்ன போட்டுறோம், ஒரு பிரியாரிட்டி இருக்கு உடனே அட்டென்ட் பண்றதுன்னா பின்னாடி போட்டதை எடுக்கிறோம் ஃபர்ஸ்ட். அப்ப அது மாதிரி மெயில்ல கூட எல்லாத்தையும் முதல்ல இருந்தே படிச்சுக்கிட்டு இருக்காம கடைசியில எடுத்து படிக்கிறது. இந்த மெயில்ல நிறைய பேருக்கு மெயில் தான் இப்ப நமக்கெல்லாம் இப்ப குறைச்சலா இருக்கு. நமக்கு இதுல இல்ல, எங்க மாப்பிள்ளைக்கெல்லாம் ஒரு நாளைக்கு 250-300 மெயில் வருது. அந்த மெயில்ல அவங்க இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பூரா அவங்க தான் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. அது பூரா ரெக்கார்ட் ஆகுது. இந்த மெயிலுக்கு இவங்க இந்த இதுல இது கொடுக்காட்டி அந்த அதை அப்ரூவ் பண்ணாட்டி இவ்வளவு நாள் இவங்க டேபிள்ல இருக்குன்னு இருக்கு. ரொம்ப அந்த டெட்லைன் இது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எல்லாருக்கும். இந்த இதுல இந்த நிறைய இது 2 திருக்குறள் எனக்கு இதுல ஞாபகம் வந்தது. அந்த ஆர்கனைஸ் எல்லாம் சொல்லி ரிஃப்ளெக்ட், உங்க நண்பர்கள்லாம் சொன்னது மாதிரி உங்க எஃபர்ட் அதை கொஞ்சம் கட் பண்ணி கொடுத்துருந்தீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். உங்களோட பேப்பரையே இன்னொரு போட்டோ எடுத்து இந்த இவ்வளவு பெரிய பேப்பரை இங்க எங்கேயுமா பாக்குறதுக்கு பதிலா 5 பாயிண்ட் சொன்னீங்கல்ல, அந்த 5 பாயிண்ட் எங்கேஜுக்கு சொன்ன பாயிண்ட வச்சு அந்த எங்கேஜுங்கிற மத்தரா அத ஒரு நீங்க அதை ரொம்ப முயற்சி ஸ்லைடா பண்றதுக்கு டைம் இல்லாட்டியும் அந்த எங்கேஜுக்கு கீழே இருந்த பாயிண்ட்ஸை மாத்திரம் ஒரு போட்டோ எடுத்து அதை மாத்திரம் ஷேர் பண்ணியிருந்தா எங்களுக்கு கொஞ்சம் பாக்குறவங்களுக்கு அது கொஞ்சம் இதுவா கூட இருக்கு. நல்லா இருக்கு. அதெல்லாம் டிஃபைனிங் பர்பஸ் அண்ட் பிரின்சிபல்ஸ், கஸ்டமர்ஸ் விஷனிங், நிறைய பிரைன்ஸ்டார்மிங் எல்லாம் நம்ம பண்றதுதான். அந்த டு டூ லிஸ்ட் தான் இருக்கிறதுலயே பெஸ்ட்ங்கிறாங்க.
அதை நம்ம செய்யறது இல்ல. எனக்கு இதுல 2 திருக்குறள் ஞாபகம் வந்தது. ஒண்ணு என்ன சொல்றாரு, அறிவினை என்ப உழவோ கருவியார் காலத்தாட்சிங்கிறார். அறிவினை என்ப உழவோ, எந்த கஷ்டமான ஒரு வேலை இருக்கான்னு கேட்டாரு. இல்ல. எப்ப? கருவியார் காலத்தாட்சியின். நீங்க 2 விஷயம் சொன்னது, கருவி ஒண்ணு, காலம். அதான் இந்த டைம் லைன், டெட்லைன் நிறைய பேசுது. காலத்தை விட கருவி என்ன? நீங்க சொல்றது பேப்பர், ட்ரெடிஷனல் மெத்தட். நம்ம பேப்பர் வச்சுக்கிட்டோம், நான் தான் சொன்னேன், பேக்கு சொன்னேன், இந்த மாதிரி எல்லாம் இதெல்லாம் ஒரு கருவி. சின்ன சின்ன கருவிங்க தான், சின்ன சின்ன ஐட்டம் தான் எல்லாம். அப்ப இப்ப என்ன வந்துருச்சு, மாடர்ன் கேட்ஜெட்ஸ் நிறைய வந்துருச்சு. இப்ப நோட் பேடு ரொம்ப பயன்படுது. எனக்கெல்லாம் நான் ஒரு நோட் பேட்ல எழுதிட்டு அப்புறம் அதை கட் பண்ணி தான் நான் ஒட்டுறேன் இந்த நம்ம இதுகள்ல. அதாவது இந்த இதுலயே வாட்ஸ்அப்லயே ஒரு இது மாதிரி சின்னதா கூட எழுதணும்னா இது உடனே காணாம போயிடுது, எங்கேயாவது போயிடுது, அழிஞ்சு போயிடுது. இப்ப நோட் பேட்ல எழுதி வச்சுட்டு அதை இது பண்ணி வச்சுட்டோம்னா நமக்கு அதை மைண்ட்ல தூக்கிட்டு தெரிய வேண்டியதில்லை. நிறைய நேரங்கள்ல இப்ப நோட் பேடு ஒண்ணு நான் பயன்படுத்துறேன். ஆனா இத்தனையா இருக்கு நம்மளால அதான் இப்ப இளைஞர்கள் கொஞ்சம் வேகமா பயன்படுத்தாங்க, நம்ம பயன்படுத்த முடியல. அது மாதிரி அந்த மாதிரி இல்ல. இப்ப நோட் பேடு என்னாச்சுன்னா இதுக்கு போயிடுச்சு, கம்ப்யூட்டருக்கு அது போயிடுச்சுல, அதுல எழுதி வைக்கிறேங்கிறேன். இப்ப பெரும்பகுதியான விஷயத்த ஒரு போன் நம்பரை நான் இப்ப எழுதி வச்சா நோட் பேட்ல எழுதி வச்சுட்டு மேல ஸ்ரீபிரியான்னு போட்டா நான் ஸ்ரீபிரியா அந்த அதை அப்புறம் அதை எடுத்து கொண்டு போய் இதுல போட்டுறேன். இதுல நமக்கு ஒழுங்கான லிஸ்ட்ல, அதாவது போன்ல சேவ் பண்றோம். உடனே இப்ப என்ன சொல்றாங்க, குப்பத்தொட்டியில குப்பத்தொட்டியில. அதாவது இப்ப நீங்க இதுல ஒண்ணு அடிச்சீங்க, அதாவது உங்க இதுல அதுக்கு பேர் என்ன, இங்க சேட்ல அடிக்கிறீங்க இல்ல, சேட்ல இப்ப ஒரு நம்பர் கொடுக்குறீங்க. நான் இந்த நம்பரை பேனாவை எடுத்து இதை எடுத்து எங்கேயோ தேடி எழுதுறதுக்கு பதிலா இத இங்க கட் பண்ணிட்டு அது காப்பி பண்ணிட்டு நோட் பேட இதுலயே வேகமா இருக்கு, அதை திறந்துட்டு அதுல அடிச்சு வச்சிருன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்ப அதை போய் நோட் பேட்ல அங்கே இழுத்துருது. நான் பேப்பர் எல்லாம் தேட வேண்டாம். மறுபடியும் இந்த மாதிரி நான் எது எழுதி வச்சோணுமோ எது வேணுமோ அது அங்கே இருக்கு, நான் எடுத்து மறுபடியும் தயார் பண்றேன். அப்ப இந்த கருவின்னு சொல்றது நிறைய இருக்கு இன்னைக்கு. நம்ம அது பழக்கத்துல சிலதை கொண்டாந்துருக்கோம். இதுக்கே ஒரு செஷன் போடலாம். ஒவ்வொருத்தரும் என்னென்ன கருவியை பயன்படுத்துறீங்க, என்னென்ன ஆப்ப இப்ப நீங்க இதுல பயன்படுத்துறீங்க, ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியா நிறைய பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். இதெல்லாம் ஒரு கலெக்டிவ் விஸ்டம் மாதிரி இங்க யாராவது சொன்னீங்கன்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நான்லாம் இந்த மாதிரி இந்த ஆர்கனைஸ் என்னென்ன பண்றேன் அது மாதிரி நான் 2-3 சொன்னேன். அது மாதிரி ஒரு இதுல பையில எல்லாம் போட்டு ஒரு வீட்டுல நிறைய, நான் அமெரிக்காவுக்கு போனது மருந்துகளா வாங்கி கிடந்துச்சு. நான் என்ன பண்ணேன், அப்புறம் ஒரு பெரிய பெட்டி எடுத்து எல்லா மருந்து எங்கெங்கே மருந்துன்னு ஒன்று இருந்தா தூக்கி உள்ள விட்டு தேவைப்பட்டேன். அப்புறம் ஒவ்வொன்றா எடுத்து அதுக்கு எக்ஸ்பைரி டேட் இருக்குன்னா எப்பவோ எக்ஸ்பைரி ஆனது. அமெரிக்காவில் என்ன பண்றீங்க, நீங்க ஒண்ணு வாங்கல மருந்த, நான் 10 என்னென்னமோ 10 வாங்கினா தான் விலை குறைச்சலா இருக்கான். இந்த ஓவர் த கவுண்டர் தலைவலி தைலம், அந்த தைலம், இந்த தைலம், இந்த இது அடிக்கிறீங்க பாத்தீங்களா, அதுக்கு பேர் என்ன, அது டைம். அதாவது இந்த இதெல்லாம் வாங்குறீங்க பாருங்களேன், இந்த காஸ்மெட்டிக், அப்புறம் மாய்ஸ்சரைசிங் ஏஜென்ட்ஸ் எல்லாம் நிறைய வாங்கி வைக்கிறீங்க. ஏன்னா அது தடவி தடவிக்குதுங்க பிள்ளைக்கு. அதுக்கெல்லாம் எங்கெங்கயோ கிடக்குறதெல்லாம் நான் எடுத்தேன், அம்படியே எடுத்தேன். அது மாதிரி இந்த கிளிப்பு இதுகளெல்லாம் எங்கெங்கயோ கிடந்துச்சு, அதையெல்லாம் எடுத்து ஒரு பாக்கெட்ல போட்டு அப்புறம் இதெல்லாம் பயன்படுத்த தெரியல, இந்த கிளிப்பு பயன்படுமா, பயன்படாத தூக்கி போடுங்க. இதெல்லாம் ஒவ்வொரு வீட்லயும் அவ்வளவு இருக்கு. நம்ம வீட்டுல இப்ப பார்த்தோம்னா இந்த ப்ரஷ் என்னைக்கு வாங்கிட்டு போட்ட ப்ரஷ் எல்லாம் இருக்கு, அது திருப்பியே எடுக்கிறது இல்ல. டூத் ப்ரஷ் எல்லாம் வாங்கினதெல்லாம் அங்கங்கே கிடக்கு, வாங்கின மருந்துகள்லாம் அங்கங்கே கிடக்கு. அது எல்லாம் பார்த்து எடுத்து நான் எங்க வீட்டுக்கு, எங்க மகள் வீட்டுக்கு போனாலும் பேத்தி வீட்டுக்கு போனாலும் நான் இது ஒரு வேலையா வச்சிருக்கேன். அந்த மாதிரி எங்கெங்க இது மாதிரி கிடக்கிறதெல்லாம் பொறுக்கி சேர்த்து அதெல்லாம் ஒரு இடத்துல பக்கெட்டுக்குள்ள போட்டு, பக்கெட் லிஸ்ட்ல ஆக்சுவல் பக்கெட் மாதிரி ஒரு பையத்தை அதுக்குள்ள போடுறோம். சீக்கிரம் முடிக்கிறேன். அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி நீங்க எல்லாம் கம்ப்யூட்டர்ல என்னென்ன கருவியா சொல்ற, அந்த கருவி என்ன பயன்படுத்துறீங்க அப்படிங்கிறத இங்க யாராவது ஒருத்தர் இதனுடைய கொஞ்சம் டைம் இருந்து 5 நிமிஷம் எடுத்துக்கிட்டு சொன்னால் கூட அது, அதாவது நான் முடிச்சுட்டு வரேன். இந்த
ஆர்கனைசர்ங்கிற ஒரு வார்த்தைக்கு கருவிக்கு என்ன பயன்படுத்துறீங்க? இப்ப பேப்பர் இது நம்ம பயன்படுத்திக்கிட்டு இருக்கோம். ஒரு பேப்பர்ல பண்றோம். அந்த காலத்துல சின்ன ஆர்கனைசர் வச்சிருந்தோம், ஒவ்வொரு மந்த்துக்கு இருந்துச்சு, மந்தில் எழுதி வச்சுக்கிட்டோம். அதெல்லாம் பாரு, அது கரெக்ட். அப்ப 2 நிமிஷத்துல செய்யக்கூடியதை இதை பயன்படுத்தலாம் எல்லாரும். இந்த 2 நிமிஷத்துல ஏதாவது செஞ்சுட்டோம்னா அதை முடிச்சுட்டு வேலையை முடிச்சு விட்டுறலாம். அதை தூக்கி தூக்கி வச்சு திருப்பி திருப்பி பார்த்துட்டு பக்கெட் லிஸ்ட்லயே திருப்பி வச்சு விடுறோம். அதான் இப்ப இது அழிக்கிறதுக்கே விருப்பம் இல்லை. மறுபடியும் இன்பாக்ஸ்லயே போடுறேன். அதான் வருது. அப்புறம் 2வது திருக்குறள் என்ன சொல்றாரு? விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞானம் நிறந்து இனிய சொல்லலார் பெரியங்கிறார். இதேதான் விரைந்து தொழில் கேட்குங்கிறாரு. நீங்க கெட்டிங் திங்ஸ் டன் சொல்றீங்கல்ல, விரைவா நடக்குமா? அது இந்த உலகம் நம்ம சொல்றதை கேட்குமா? என்ன வார்த்தை சொல்றாரு? நிறந்துன்னு ஒரு வார்த்தை போடுறாரு. தமிழ்ல நிறந்துங்கிற வார்த்தை இருக்கு. நிறந்து செய்யணும், நிறக்க செய்யணுங்கிற. நிறந்துனா என்ன வார்த்தைக்கு அது என்ன பொருள் யாராவது சொல்ல முடியுமா? விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞாலம், உலகம் நம்ம சொல்றதை விரைவா கேட்கும். எப்ப? நிறந்து இனிய சொல்லல் வல்லார் பெரிய. அது உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் தெரியும், இனிமையா சொல்லணும். அப்படி சொன்னோம்னா யாரும் கேட்பாங்க. இந்த நிறந்துங்கிற வார்த்தைக்கு அருமையா அருமை. வேற யாராவது சொல்றீங்களா? வேற எப்ப சொன்னீங்க? நிறந்து அப்படின்னு ஒரு பொருள். நிறந்து செய்யணும் அப்படிங்கிறாங்க. நிறைவாக முழுமையாக. வணக்கம் சுரேஷ். முடிகிற வரைக்கும் செய்யணும். அது நிறைந்துனா 2வது ராணா, சும்மா ஃபர்ஸ்ட் ராணா ரகரம் சின்ன ராணா இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. நாங்க எல்லாருக்கும் சமமா கொடுப்போம், நிறந்துதான் கொடுப்போம். இல்ல, சமம்ங்கிறது கிடையாது. இந்த நிறந்து செய்யறது யார் யாருக்கு தக்கபடி. ஒரு பிள்ளை குண்டு பிள்ளையா இருக்கு, அல்லது நமக்கே 3 பிள்ளை இருக்கு. ஒரு பிள்ளை கொஞ்சம் ஏழ்மையான நிலையில இருக்காங்க, ஒரு பிள்ளை ரொம்ப பணக்காரனா இருக்காங்க. நான் சமமா தான் கொடுப்பேன்னு இல்ல. இந்த ஏழையா பிள்ளை இருக்க, சொங்கியா இருக்க பிள்ளைக்கு கூட கொடுக்கறது. நிறந்து செய்யறதுங்கிறதுக்கு நிறந்துங்கிறதுக்கு நிறைய பொருள் உண்டு. அதாவது முக்கியமான ஆங்கிலத்துல சொன்னா சீக்வென்சிங், லாஜிக் அண்ட் சீக்வென்சிங்கிற 2 வார்த்தையை அதுக்கு பயன்படுத்தலாம். நிறந்து செய்யணும்னா லாஜிக் அண்ட் சீக்வென்சிங். முன்னாடி செய்ய வேண்டியதை பின்னாடி செய்யக்கூடாது, பின்னாடி செய்யக்கூடியதை முன்னாடி செய்யக்கூடாது. இது அந்த நிறந்து செய்யறதுங்கிறதுக்கு ரொம்ப இருக்கு. அதிகமா இருக்கிற பையனுக்கு நிறைய கொடுக்க கூடாது, இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா அவனுக்கு இருக்கு. 2 பிள்ளைல ஒரு பிள்ளைக்கு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால அது குறைச்சலா போச்சுன்னு வச்சுங்களேன். அப்ப நிறந்து செய்யறதும்பாங்க. இப்ப எங்க பகுதியில அதாவது அந்தந்த அவங்களுக்கு தகுந்தவாறு செய்யறது ஒன்று. நல்லா கொடுக்கணும். நல்லான்னு மாத்திரம் இல்ல, முக்கியத்துவம் எதுக்கு முக்கியத்துவம் தரணுமோ அதுக்கு முக்கியத்துவம் தரணும். எதுக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம். இதுக்கு லாஜிக்னு ஒண்ணு சொல்றாங்க. அந்த நம்ம செய்யறதுல லாஜிக்னு ஒன்று இருக்கு. இது எனக்கு கூட கொடுத்தாதான் லாஜிக் கரெக்ட், அவனுக்கு குறைச்சாதான் கொடுக்கணும். அது சமமா கொடுக்கறது இல்ல. அது ஒண்ணு. சீக்வென்சிங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். முன்னாடி செய்யறதுன்னு அதுக்கு ஒரு கதை சொல்றது உண்டு. 1/2 நிமிஷத்துல நான் சொல்லிட்டு போகிறேன். அதான் லேடிஸ் கிளப் தான் பேசணும்னா என்ன பேசணும்? கல்யாணம் பண்ணியாச்சா, எனக்கு பேசுறதுக்கு என்னது சார் பேசுறது? இந்த 3 விஷயம்னா நம்ம நண்பர் சொல்றது மாதிரி சொல்லி விட்டாங்க. என்னென்ன? கல்யாணம் ஆயிடுச்சா, எத்தனை பிள்ளைங்க, என்ன படிக்கிறாங்க. முதல்ல ஒரு பொண்ணு வந்துச்சான், கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு கேட்டானா, அது வெக்கப்பட்டுக்கிட்டு இல்லைன்னுச்சான். இவங்கிட்ட 2வது கேள்வி இருக்கு, எத்தனை பிள்ளைன்னு கேட்டானா. அது பயங்கர கோபத்துல எங்கேயோ போயிடுச்சு. 2வது ஒரு அம்மா வந்தாங்களா, எத்தனை பிள்ளைங்கன்னு கேட்டானா. 2 பிள்ளைங்க. என்னென்ன படிக்கிறாங்க? LKG 5th ஸ்டாண்டர்ட். இவனுக்கு தான் ஒரு கேள்வி மிச்சம் இருக்கே, உங்களுக்கு கல்யாணம் ஆயிடுச்சான்னு கேட்டான். முதல்ல கேட்க வேண்டியது முதல்ல, 2வது கேட்க வேண்டியது 2வது, 3வது கேட்க வேண்டியது 3வதுன்னு சொல்றாங்க. அதெல்லாம் லாஜிக் அண்ட் சீக்வென்சிங் எல்லாம் அந்த நிறந்து வார்த்தைக்கு சொல்றாங்க. அப்ப விரைந்து தொழில் கேட்கும் ஞானம் நிறந்து நீது சொல்லலார்பில்லைங்கிறார். அப்ப இந்த மாதிரி நமக்கு முன்னாடி சொன்னதுகள் இருக்கு, அதை நம்ம ப்ராப்பரா நம்ம சொல்லல. இப்ப அவங்க இத ஒரு ஃபார்மேட்ல கொடுக்குறாங்க. இந்த ஃபார்மேட் நம்மளுக்கு யாரு கொடுத்தா என்ன, எங்க இருந்து நாலேஜ் வந்தாலும் நம்ம அதை எடுத்துக்க போறோம். இப்ப ஃபார்மேட் அழகா நீங்க கொடுத்துருக்கீங்க. முதல்ல நமக்கு எதையும் மைண்ட்ல வச்சுக்க முடியாது, அதை கேப்சர் பண்ணுங்க.
அப்புறம் அதுல என்னன்னு யோசிச்சு பார்க்கலாம், கிளாரிட்டி அதுல பாருங்க. அப்புறம் அதை ஆர்கனைஸ் பண்ணி அதுக்கப்புறம் எங்கேஜ்ங்கிறதா முக்கியம். நம்ம பல நேரங்கள்ல சொல்லாம விட்டுறோம், அதான் ஒண்ணு. அது டூ இட், அதெல்லாம் நல்லா இதெல்லாம் டெஃபர் இட்டு, டெலிகேட் இட்டு. நம்மளே எல்லாத்தையும் செய்ய முடியாது, நம்ம டெலிகேட் முடியல. அப்புறம் ரிஃப்ளெக்ஷன், இதெல்லாம் நம்ம நல்லா சொன்னீங்க. ரொம்ப சிறப்பான செஷனு. உங்களுக்கு என்னுடைய பாராட்டு. நம்ம சித்ரா அவர்களுக்கு எப்பவுமே நல்ல நல்ல நூல்களை அழகழகா எடுத்தான்னு நமக்கு சொல்றாங்க. இணைந்திருந்தவர்களை எல்லாம் நன்றி வணங்கி சார், நன்றி. வாழ்த்துறேன். நன்றி சேவா மேடம். நன்றி சார், நன்றி. தேங்க்யூ சார். சித்ரா, நம்ம மனசும் தண்ணி மாதிரி தான் இருக்கு. ஆனா பாயிலிங் வாட்டர் மாதிரி இருக்கு. மைண்ட் லைக் அதான் இங்க மைண்ட் லைக் வாட்டர்னா என்ன மாதிரி வாட்டர், ரைட்? லைக் இப்போ கடல்ல கூட தான் தண்ணி இருக்கு, அலை அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கு. ஆனா இங்க வந்து ஒரு குடத்துல வச்ச தண்ணி அதோடயே ஸ்டாக்னேட் ஆயிடுது. அதனாலயும் ரொம்ப நாள் அதுல இருக்க முடியாது, குடத்துல ஸ்டாக்னேட்டட் வாட்டர். ஸோ எந்த வாட்டரை எதில் அதை மீன் பண்றாங்க அப்படிங்கிறது லைக் ஃப்ளோயிங் வாட்டர் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்லையா? ஃப்ரீ ஃப்ளோயிங் வாட்டர் மாதிரி வச்சுக்கலாம். போல ஓடிக்கொண்டிரு, நதி போல ஓடிக்கொண்டிருக்கிறது. கிளீன், நல்லா நல்லா கிளியர், இன் கண்ட்ரோல், இதெல்லாம் நல்லா இருந்தது. சில வார்த்தைகள்லாம் நல்லா பயன்படுத்துறாங்க. லவுட்ஸோட நிறைய சேயிங் வாட்டர் பற்றி நிறைய கோட்ஸ் இருக்கும். அதில் வந்து இந்த வாட்டர்ன்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஒரு ராக்கு, ஒரு ஒரு பாறை இருக்குன்னாக்க அந்த பாறையை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்கான விஷயம் தான். ஆனால் தண்ணி ரொம்ப சாஃப்டானது. ஆனாலும் அந்த கொஞ்சம் காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா அந்த பாறையே அதை அரிச்சிரும். அந்த மாதிரி அந்த ஃபோர்ஸில், அந்த ஃப்ளோவில் அரிச்சிரும்னு சொல்லுவாங்களா, அந்த மாதிரி. யா, சம்திங் லைக் தட். மைண்ட் லைக் வாட். ஓகே, அகிலா மேம், நீங்க அகிலா பேசுறீங்க. சொல்லு. குட் ஈவினிங். ஈவினிங். கேக்குதா நான் பேசுறது? கேக்குது கேக்குது. ஓகே. லைக் மைண்ட் இஸ் லைக் வாட்டர்னு சொன்னது கரெக்ட் தான். பிகாஸ் water can take different forms. It can be very soft, where it can cleanse a baby. It can be very powerful when it even cuts the steel when it is pressurized. So அந்த மாதிரி மைண்ட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப், என்ன சொல்றது, இட் இஸ் கேப்பபிள் ஆஃப் அன்இமேஜினபிள் திங்ஸ். ஸோ அது வந்து அதை சாந்தப்படுத்துறதுன்றது வந்து மிகப்பெரிய டாஸ்க் தான். இப்ப வந்து எனக்கு இந்த பிரசன்டேஷன்ல கெட்டிங் திங்ஸ் டன் அப்படின்ன உடனே என்னோட ஒர்க் பிளேஸ்ல இது எப்படி ரிலேட் ஆச்சுன்னு நான் யோசிச்சப்போ எனக்கு நிறைய விஷயம் தோணுச்சு. அதுல ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து என்னோட ஹெச்ஓடி எப்பவுமே எனக்கு அட்வைஸ் பண்ற ஒரு விஷயம் வந்து ஆல்வேஸ் கேரி அ நோட் பேட், ஆல்வேஸ் கேரி அ பாக்கெட் நோட். ஏன்னா லைக் மைண்ட் கிளட்டர் வந்து பயங்கரமா இருக்கும். ஒரு பக்கம் ஓபி பேஷண்ட் வருவாங்க, ஒரு பக்கம் வந்து வார்ல ஏதாச்சும் கேட்பாங்க. லைக் நான் ஒரு விஷயம் வந்து பண்ணிட்டு இருப்பேன், ஐ வுட் பி ரைட்டிங் சம்திங். ஆனா என்கிட்ட வந்து இன்னொருத்தர் ஒரு கொஸ்டின் கேட்பாங்க, வேற ஏதோ ஒன்று ஓடிட்டு இருக்கும். ஸோ எதையுமே கரெக்டா பண்ண முடியாத மாதிரி ரொம்ப ஓவர்வெல்மிங்கா இருக்கும். ஸோ அப்போ ஒன்று சொல்றாங்களா, அதை டக்குன்னு ப்ரியாரிட்டைஸ் பண்ணி எழுதி வச்சிட்டேன்னா when I go to round I can make sure it is done. ஏன்னா I cannot like என்னோட ப்ரொஃபஷன்ல I can't மிஸ் அவுட் பண்ணணுன்றது வந்து இட்ஸ் நாட் அன் ஆப்ஷன் அட் ஆல். ஸோ ஒரு ட்ரெஸ்ஸிங் சேஞ்ச் பண்ணணும்னா அன்னைக்கு ட்ரெஸ்ஸிங் சேஞ்ச் பண்ணணும். ஸோ அதை வந்து ஐ கேனாட் மிஸ் அவுட். அந்த மாதிரி விஷயம்லாம் when I go, நான் போறதுக்கு முன்னாடியே ஐ ஷுட் பி ப்ரிப்பேர்ட். ஐ ஷுட் நோ வாட் ஆர் த பேஷண்ட்ஸ் தேர், அவங்களுக்கு என்னென்ன பண்ணணும்னு ஐ ஷுட் நோ. ஸோ போறதுக்கு முன்னாடியே ஐ ஷுட் ஹாவ் அ லிஸ்ட் ஸோ தட் ஐ கெட் இட் டன். போனதுக்கு அப்புறம் there will be நியூ செட் ஆஃப் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் ஆர் வாட் எவர் கண்டிப்பா. ஸோ அது நான் நோட் டவுன் பண்ணணும். அண்ட் வாட் எவர் ஹேஸ் டு பி டன். ஸோ பிஃபோர், வைல் அண்ட் ஆஃப்டர் அந்த மாதிரி ஐ ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் லிஸ்ட். ஸோ அந்த டே அன்னைக்கு நான் எல்லாமே டிக் ஆஃப் பண்ணாதான் இட் இஸ் டன் அப்படின்ற மாதிரி. அப்படி நான் வந்து when I do that, அது வந்து ரொம்ப எனக்கு ஃப்ரீயிங்கா இருந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் லைக் ஒரு ட்ரிவியல் கொஸ்டின் கேட்டா கூட ஐ யூஸ் டு ஸ்னாப். ஏன்னா மை மைண்ட் இஸ் திங்கிங் a lot of things. என்கிட்ட ஒருத்தர் யாராச்சும் ஒரு கொஸ்டின் கேட்கறப்போ
I have to stop my mind from doing what I'm doing and I have to answer it. அப்ப அது வந்து அவங்களுக்கு அது ட்ரிவியல் கொஸ்டினா இருக்காது, நமக்கு தான் அப்படி ட்ரிவியலா இருக்கும். அவங்களுக்கு வந்து இது எங்க இருக்குன்னு கேட்டாங்கன்னா அவங்க தெரியாம தான் ஆப்வியஸ்லி கேட்பாங்க. பட் நமக்கு வந்து இது கூட தெரியாதா, இதை வந்து நடுல கேக்குறாங்க, ஐயோ நான் பண்ணிட்டு இருந்ததுல இருந்து டிஸ்டர்ப் ஆகுது, அந்த மாதிரி நமக்கு வந்து அது அஃபெண்டிங்கா தான் இருக்குமே தவிர why are they not understanding my position ன்னு நம்ம யோசிப்போம். பட் அவங்க வந்து என்ன இந்த சிம்பிள் மேட்டருக்கு கூட இப்படி ஸ்னாப் ஆறாங்க அந்த மாதிரி தோணும். ஸோ அந்த ஒர்க் என்வாயன்மெண்டே பீஸ்ஃபுல்லாவே இருக்காது. அப்படியே ஒரு என்ன சொல்றது, வார்மே வந்து ஏரே வந்து ஒரு மாதிரி வார்ம் ஆயிடும். ஸோ அது ஒரு விஷயம் வந்து என்ன இட் மேட் மீ ரியலைஸ் தட் ஓகே நம்ம இதை பண்ணிட்டோம்னா the மைண்ட் will be free. ஸோ எதனாலும் ஐ கேன் ஆன்சர் ஃப்ரீலி. அதே மாதிரி ஃபோமோன்னு சொல்லுவாங்க, லைக் ஃபியர் ஆஃப் மிஸ்ஸிங் அவுட். எப்படின்னா இஃப் ஐ திங்க் சம்திங் அண்ட் ஐ ஹாவ் டு கெட் திஸ் டன்னா என் மைண்ட் வந்து ஐயோ இது இன்னும் முடிக்கலையே, இது இன்னும் முடிக்கலையே அப்படின்னு தோணிட்டே இருக்கும். அப்போ வந்து நான் அதை ஒரு ரிலையபிளான இடத்துல வந்து அதை நோட் பண்ணேன்னா நம்ம இதை மிஸ் பண்ணிடுவோம்னு எனக்கு திருப்பி வந்து பயம் வராது. லைக் எப்படின்னா இப்ப நான் அதை கண்டிப்பா பண்ணுவேன்ற மாதிரியான ஒரு ரிலேபிளான ஒரு இடத்துல நான் அதை நோட் டவுன் பண்ணும். இப்ப நான் வந்து நோட் பேட்ல எழுதி வச்சுட்டு நான் யாருக்காச்சும் கால் பண்ணணும்னு எழுதி வச்சுன்னா கண்டிப்பா மறந்துடுவேன். அதை நான் வந்து அலார்ம்ல போட்டு வைப்பேன். இப்ப நான் ஒருத்தவங்களுக்கு பர்த்டே விஷ் பண்ணணும்னா அதை கேலண்டர்ல போட்டுப்பேன். அந்த மாதிரி எதுக்கு எங்கெங்க தேவையோ அந்தந்த இடத்துல நோட் பண்ணாதான் தட் வில் கெட் டன். ஏன்னா ஐ நோ விச் ஐ லுக் அப். இப்ப நான் போன்ல வந்து ஒரு கிராசரியில ஷாப் பண்ணணும்னா கண்டிப்பா நான் அதை ஏதாச்சும் ஒரு பேப்பர்ல இருந்தா அந்த பேப்பர் கண்டிப்பா பறந்துரும், அது கண்டிப்பா எனக்கு கிடைக்காது. அப்ப ஐயோ நம்ம யோசிச்சு எழுதணும், அது தொலைஞ்சிருமோ, பேப்பர் பறந்துச்சுன்னா என்ன பண்றது அப்படின்னு அதை எழுதி வச்சா கூட திருப்பி அதுவும் வந்து இட் வில் கம் பேக். அப்போ வந்து அதை என்ன ரிலாக்ஸ் பண்ண வைக்கணும். அந்த மாதிரி ரிலையபிளான ஒரு இடத்துல நான் அதை நோட் பண்ணி வச்சாதான் the purpose will be served. இல்லைன்னா திருப்பி திருப்பி வந்துட்டே இருந்துச்சுன்னா வாட்ஸ் த பாயிண்ட் ஆஃப் ரைட்டிங் இட் டவுன். அதே மாதிரி there needs to be a system. அதான் லைக் இந்த விஷயம் எல்லாம் நான் இதுல நோட் பண்ணுவேன், இதெல்லாம் நான் அதுல நோட் பண்ணுவேன்ட்டு எனக்கு ஞாபகம் இருக்கணும். அண்ட் ஆப்வியஸ்லி ஐ ஷுட் ரிவ்யூ ஃப்ரீக்வெண்ட்லி டு கெட் டு நோ என்னென்ன இதெல்லாம் முடிச்சிட்டோமா அந்த மாதிரி. அதே மாதிரி லைக் இப்போ கெட்டிங் திங்ஸ் டன் அப்படின்னு சொல்றப்போ என்னோட எண்டை மட்டும் நான் பண்ணிட்டு இட் இஸ் டன்னு நான் நினைக்க முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ ஒரு விஷயம் வந்து இஃப் இட் இன்வால்வ்ஸ் அதர்ஸ் ஹெல்ப்னா நான் அவங்கள்ட்ட வந்து ஐ நீட் திஸ் ஹெல்ப் ஆர் ப்ளீஸ் கெட் இட் டன் நான் சொல்றேன்னா நான் அதை சொல்லிட்டு ஐ கான்ட் லைக் செட்டில் ஓகே நம்ம சொல்ல வேண்டியதை சொல்லிட்டோம் அப்படின்னு நம்ம செட்டில் ஆக முடியாது. அது கம்ப்ளீட் ஆதான் ஐ ஹேவ் டு ஃபாலோ த்ரூ அண்ட் அந்த விஷயம் கம்ப்ளீட் ஆகுற வரைக்கும் லைக் that should also be in our list. லைக் அந்த ஃபாலோ அப்போ நம்மளோட லிஸ்ட்ல தான் இருக்கணும். அது கம்ப்ளீஷனுக்கு போனாதான் அந்த விஷயம் நம்ம டிக் பண்ணி ஓகே திஸ் இஸ் டன் அப்படின்னு நம்ம பண்ண முடியும். ஸோ ஃபாலோயிங் அப் இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் பார்ட் ஆஃப் கெட்டிங் இட் டன். இன்னொரு விஷயம் லைக் இது ரிலேட்டடா எனக்கு வந்து நான் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண இன்னொரு விஷயம், நான் இல்ல லைக் ஐ திங்க் ஆல் லேடிஸ் கேன் ரிலேட் டு திஸ். லைக் மோஸ்ட்லி இந்த ஃபங்க்ஷன் டைம்லயோ இல்ல கொஞ்சம் வந்து வீட்டுல கெஸ்ட் ஜாஸ்தியா இருக்க டைம்லயோ நீங்க லேடிஸ் கிட்ட வந்து சாதாரணமா ஏதாச்சும் சொல்லிட்டா போதும் அப்படி கடிச்சிருவாங்க. ஐயா இது கூட தெரியாதா கையமையான்னு ஒண்ணு வரும். அதுக்கு நம்ம வந்து we have to walk on eggshells around them throughout. அதுக்கு ரீசன் என்னன்னா அவங்க மைண்ட் வந்து இட்ஸ் cluttered with so much things. இத பண்ணணும், பலகாரத்தை சுடணும், இவங்களுக்கு என்ன வேணும்னு தெரியலையே, அவருக்கு உப்பு இல்லாம சமைக்கணும், இவருக்கு வந்து சக்கரை இல்லாம டீ போடணும், இது எல்லாமே மைண்ட் கிளட்டர் தான். அது ஃபுல்லாமே இது இல்லாம வந்து துணியை துவைக்கணும், கெஸ்ட் வந்துட்டாங்கன்னா நிறைய துணி ஆயிடும், டிஷ் வாஷரை போடணும், எவ்ரிதிங் இஸ் இன் தேர் மைண்ட். சோ இத வந்து நம்ம இதுல இருந்து அவங்களை வந்து விடுவிச்சாதான் நமக்கு வந்து அவங்களோட என்ன சொல்றது வீட்டோட பீஸே வந்து அப்பதான் கொஞ்சம் மெயின்டைன் ஆகும். சோ நம்ம டேக்கிங் அப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இஸ் ஆல்சோ இம்பார்ட்டன்ட் டு ரிலீவ் லேடிஸ் ஃப்ரம் புட்டிங் எவ்ரிதிங் இன்டு தேர் மைண்ட் அண்ட் அவங்களோட மென்டல் லோட நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, தேங்க்யூ அகிலா. அந்த வெயிட்டிங் ஃபார் ஃபாலோ ஒரு அரை செகண்ட் நான் ஒரு சொல்றேன். சொல்லுங்க சார், சொல்லுங்க. சாரி, என்னுடைய மேலாளத்திலிருந்து நான் ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி கத்துக்கிட்டு நான் கடைசி வரைக்கும் பயன்படுத்துறது என்னன்னா, டேபிள் மேல இந்த கேலண்டர் இருக்கும்ல, ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒரு பக்கத்துல உள்ள கேலண்டர் இருக்கும். அதாவது இந்த நோட் பேட் மாதிரி டேபிள்ல இப்ப ரப்பர் பேண்ட் போட்டு அந்த பேடு மேல இருக்கும் நேர. நான் யார்கிட்டாவது ஒரு லெட்டர் கொடுத்தேன்னா அதை திருப்பி அட்டன் பண்ணிடுறோம்னா நீங்க வெள்ளிக்கிழமைக்குள்ள அதை செஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னா நான் அந்த வெள்ளிக்கிழமையில கொடுத்தோம்ங்கிறத நோட் பண்ணி வச்சிடுறது அது போனதுக்கு அப்புறம்.
அந்த வெள்ளிக்கிழமை அன்னைக்கு அதை எடுத்து வைக்கிறோம்ல, அது திருப்பி அந்த பேப்பர் வர்ற போது இவர்கிட்ட கொடுத்தேன்னு ஞாபகம் வந்துடும். அப்ப அதுல எழுதியிருக்கும்ல, அவரை கூப்பிட்டு அந்த மைண்ட்ல நம்ம கொடுத்தது இதெல்லாம் இந்த இந்த இது அப்புறம் அவரை கூப்பிட்டு அன்னைக்கு அதை கொடுத்தல, அதை நீங்க வெள்ளிக்கிழமை அட்டன் பண்ண சொன்னீங்க, சொன்னல என்ன பண்ணீங்கன்னு நம்ம கேட்கிற போது அவங்களுக்கு சார் சொன்னா கட்டாயமா கேட்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்கும் மைண்ட்ல. அதனால அதை செஞ்சிருவாங்க. அவரு கேட்பாரு அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம். அவரு நம்ம செய்யாட்டி கூட என்ன சொல்ல போறோம், சரி 2 நாள்ல பண்ணிடுங்க அப்படின்னு நம்ம சாப்பிட்டதான் சொல்ல போறோம். அப்படி அந்த கேட்பாருங்கிற ஒரு விஷயம் அதுல இருக்கும். இதெல்லாம் ரொம்ப நல்லா அவங்க சொன்னாங்க. அதாவது நம்ம ஒரு லிஸ்ட்ல எழுதி வச்சுட்டு லிஸ்ட தேடுறதே பெரிய விஷயமா போயிடுச்சு. இப்போலாம் எனக்கு ஒருத்தர் ப்ரெசன்ட் பண்ணாங்க நல்ல டைரி. இந்த டைரியில நான் பெரும்பகுதி நோட் பண்றேன். அதாவது பின்பக்கத்துல அதாவது சில இதுகள் ஒரு அட்டன் பண்ணணும் கொள்ளணும், நம்ம ஜூம் மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் பின்பக்கத்துல அட்டன் பண்றேன் எழுதிக்கிட்டு இருக்கேன். இந்த முன்பக்கத்துல நம்ம ஏதாவது கேட்ட முக்கியமான விஷயம் கேட்டோம்னா இங்க எழுதும். அந்த மாதிரி எதையாவது ஒண்ணு பக்கத்துல வச்சுட்டு எழுதுது. வேற பேப்பர்ல ஒண்ணுமே ட்ரிவியலா இருந்தா பேப்பர்ல எழுதிட்டு அதை தூக்கி அங்கிட்டு போட்டுரும். அது இது காலையில இருந்து இந்த டேபிள் மேல இருக்கு இதுவும். அப்போ இதெல்லாம் நம்ம ஒரு கான்சியஸா கொஞ்சம் பயன்படுத்துறோம்னா நம்ம டைம் மிச்சம். ஒருத்தட்ட போன நம்பரை கேட்டு வாங்குறான், மறுபடியும் அந்த போன் நம்பரை மறுபடியும் அவங்ககிட்ட கேட்கறான் 10 நாள் கழிச்சு. இந்த நம்பரை நோட் பண்ணி வச்சுக்கல, அதே போன் நம்பரை அவருக்கே மறுபடியும் கேட்டு இது பண்றான். அந்த மாதிரி எல்லாம் அதை சேவ் பண்ணிக்க வேண்டாம் நம்பரு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அன்னைக்கு ஒரு பிளம்பர் நம்பர் கேட்டு அதை உடனே அட்டன் பண்ணிட்டு விட்டுட்டோம். அப்புறம் மறுபடியும் அந்த பிளம்பர் நம்பரே அவங்ககிட்டே போய் கேட்கறோம் 3வது வீட்டுல. நம்ம வீட்டுல அதை வச்சுக்கல. கொஞ்சம் ஆர்கனைஸ்டா இருக்கணும் அப்படிங்கறதெல்லாம் ரொம்ப அருமையான. இதெல்லாம் கொஞ்சம் நம்ம யோசிச்சு பாக்குறதா, நம்மளோட ரிலேட் பண்ணி பாக்குறதா. அவங்க தியரிஸ் மாதிரி சொல்றாங்க, நம்ம அருமையான இது. நீங்க வேற யாராவது சொல்லுங்க. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ அகிலா மேம். தேங்க்யூ வினிதிதான் சார். வேற யாராவது பேசுறீங்களா? ஒரே ஒரு விஷயம் மட்டும் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். இந்த புக்கு ரீட் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா அடுத்து இதுக்கப்புறம் நீங்க புக் எதுவும் இதே சம்பந்தமா இப்போ ரீசெண்டா எப்படி நம்ம யூஸ் பண்ணலாம் அப்படிங்கறத பார்க்கணும்னா தியாகோ ஃபோர்ட்டே நினைக்கிறேன். தியாகோ ஃபோர்ட்டே எழுதின பில்ட் எ செகண்ட் பிரெயின் அப்படிங்கிற இன்னொரு புக் இருக்கு. ஸோ பேசிக்கா இதே கான்செப்ட்ல தான் வரும். இதே எல்லாமே செகண்ட் பிரெயின் பார்த்தேன் நான். பில்ட் எ செகண்ட் பிரெயின் நல்லா இருக்கு. அந்த புக் நல்லா இருக்கு. ரீட் பண்ண முடியலன்னா ஒரு பாட்காஸ்ட் வச்சிருக்காரு. அந்த பாட்காஸ்ட்ல போய் கேட்டீங்கன்னாலும் அது எல்லாமே கிளியரா என்ன கான்செப்ட் அப்படிங்கறது கிளியரா நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளவுதான். தேங்க்ஸ் சித்ரா. தேங்க்யூ பிரவீன். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ பிரவீன். இவங்க ஹரிதா, நந்தினி இவங்க ஏதாவது பேசுறீங்களா? Yes, Chitra, it was very wonderful session. I really like the examples that you have quoted, especially when it comes to attending a swimming class, attending a guitar class. Now, you have mentioned the example of studying for a certification exam, and the what I think is it can be applied to any purpose. Like if you plan to clean a home or clean your wardrobe, then also what you have told that can be applied. So many examples you can actually adopt these principles that you have mentioned. So such a worthy session, very very nice, and I would try to inculcate what you have said. Some practice I should bring in. So, and also the gadgets that you have used, the Microsoft to do everything, that was all very good. Actually, it was some new information to me, so which we can also use. So that was also one takeaway. Altogether, it was a very worthy, well planned and well presented session, and I really like the way you narrated. That was really awesome. Thank you. Thank you, Nandini. Thank you so much. Thank you, Nandini ma'am. Hi Chitra, this is Harita. Hi. Hello, Harita. Thanks. First of all, thank you so much, Chitra, for inviting me to attend this session. And at this point of the situations that I'm going through, this is really helpful for me. And I really take that sentence, mind is like water. It really helps me, and I can implement that in my current situation. So thank you so much. I don't know Thank you, Harita. How it will be helpful, but definitely I can implement that. I see
that, and lot of examples that you have given, and lot of effort that you put in the session to attempt the session. I really appreciate that. And you just did not just add the ppt or slides. You made some manual effort and writings and papers, screenshots, everything. It really, I can like relate to that. So it's awesome, Chitra. Thank you so much, Harita. Thanks for joining today. Thank you, Harita ma'am. So, ma'am, everybody's Okay, ma'am. given, I think. So, thank you, Okay, Chitra. It's a wonderful presentation. okay, ma'am. Thank you so much. Thanks to everyone. Have a wonderful day and good evening, good night to everyone. ஸ்ரீபிரியா ஒரு இது போட்டிருக்காங்க, அது என்னால காப்பி பண்ண முடியல. அது என்னன்னு ஒரு மறுபடி போடுங்களேன் ஸ்ரீபிரியா. எனக்கு பர்சனலா போடுங்க என்னுடைய இதுல. நான் போடுறேன் சார். அது நீங்க என்ன சொன்ன அப்புறம்தான் நிகழ்ச்சி நிரல்லாம் ஞாபகம் வந்துச்சு எனக்கு. அந்த நிறங்கிற ரூட் வேர்டுக்கு நம்ம நிகழ்ச்சி நிரல்னு சொல்றோம்ல. போடுறேன் சார், தனியா உங்களுக்கு போடுறேன். அந்த இந்த இது போட்டிருக்கீங்களா, அது எதுல வந்தது? அந்த இது அது வந்து பரிபாடல். 2வது போட்டது பரிபாடல், ஃபர்ஸ்ட் குறுநானூறு. அது ரெண்டு என்னுடைய போடுறேன். ரொம்ப சந்தோஷம், மகிழ்ச்சி. தேங்க்யூ சார். தேங்க்யூ எல்லாருக்கும் நன்றி. அருமையான அனைவருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ எவ்ரிவன். நான் செஷன் எண்ட் பண்ணிக்கிறேன் மேம். தேங்க்யூ. ஓகே. தேங்க்ஸ் சேவா மேம். தேங்க்யூ. தேங்க்யூ சேவா மேம். Thank you. தேங்க்யூ. தேங்க்யூ. பாய்.